All right, Muria Zimbabwe. Welcome back to our daily show, the Zim update every day na 7 p.m. Panopa, the Mtapa Times YouTube channel. Just a couple of minutes late, but we are delivering as promised every single day. Muria Zimbabwe, so today was no other ordinary day. Nas rangari zuari fast, rangari zuari kuti a lot of things actually took place, a lot of things actually happened. So today our headline, which is Abatwa, Nema General Taizviziva, Haana Kwaanoenda. Zimbabwe, this is big. This is big. At the same time, Zimbabwe, a lot of things are happening within Zimbabwe, within the state, within the corridors of power. Vana Mnangagwa vari kuita zvinhu, maZimbabweans ari kuita zvinhu zviri kuitika. Zimbabwe, let me first start inini nenyaya iri big right now iri kunyangadza muZimbabwe. So tisati tapinda kuheadline yedu, toda kumbotaura nyaya yavaThomas Mapfumo and what vaThomas Mapfumo, because I know some of you have seen this, but some of you are just being updated on what is hot in Zimbabwe right now. And do not mubate something muri Zimbabwe. Hanzi pachatiri kunetsana chii? Ngatibatane chete, kubatana ndokunodiwa pakati pedu kuti nyika ienderere mberi, hunge takabatana. Izvi zvatinoita izvi zvekuti hanzi iwe uri uchichi, iwe uri mudzakutsakuri, hazvina kwatinosvika. Ndosaka muchiona Afrika haina kubatana, ende zvinhu zviri kunetsa muAfrica. Kwaane hanzi xenophobia kunana South Africa, vanhu vakubatana pahuro. Hazvisiri izvo kwanai varume, hazvisiri izvo zvatinofanirwa kuonekwa tichiita. Ngatibatanei. I think vanhu vanoda chaizvo kuti tinga takabatana. Vachati kwamuri imimi last year petakataura nemi, I think panga pari pano paNeanda TV takataura nemi maererano nevanhu nemamwe maartist anga ari kupiwa mota, imimi mukaramba mota time yacho. Saka ndinofanira kunzwisisa kuti chasiyana apa chii. Hapana kuti hadzichasiyana chii. Handidi manzwa Chiroma achitaura kuti weekly big fan yamukana. Kana achikwanisa kunotenga ma CD yangu achiridza music yake music yangu motikari make, ini ndomuignore zvaanenge achindiitira. Ndongoti hanzi weekly ndazomuona akamira naMnangagwa, handichada kutaura aiwaka. Ndozizivawo kwaari kuwana mari yake, ndoiziva ini kuti ari kuiwana. Komadi kumusunga kana ari kubaka, mumusunga toziva kuti weekly arabatwa nokuti anga aba mari. Koti zvino kana muchimuregera, handiti ari kutoyamura. Vakomana vari kuyamura vemabhendi ivava havana chavainacho. All right, muri Zimbabwe. Hanzi nemumwe muZimbabwe, right? Imimi tudze. Kana zvanga zvichinzi Thomas Mapfumo ndibaba vako, what advice would you give him? Chapinzigwa mudeni menyu imimi kuti kana vanga vari baba vako ava vari kuofewa $1 million, would you advise him to say no, musatora? Because you see, one thing muri Zimbabwe chinoitika ndechekudaiso ndechekuti Mapfumo wamuri kuona, just imagine at first wakaofewa hanzi wakaofewa mota around ye 200,000 neimba ye 300,000 and ndobva aramba. Just imagine the backlash this guy faced with his family. Think about it. Vana vake vazukuru vachiti sekuru mune shuwa iri kuramba mari yose iyoyoyo isi tichikwangwaya kana kuti isi tisina chakati. You understand? So apa Mwari vamupa umwe mukanazve
ndopanonzi hanzi mudzimu urifile sivakanyanaze tiri kutsutsunya naze vekuchechi munozviziva izvi right. So mure Zimbabwe chiri kuitika right now ndechekuti Thomas Mapfumo is under pressure from his own family, let's be honest, and also from a real life situation, poverty, suffering, everything. Every Zimbabwean, let me say this, every Zimbabwean loves kubani freedom munyika mavo, to be able to come into Zimbabwe, to stay in Zimbabwe as they please or go out as they please. So Thomas Mapfumo akakaskiri kakika life kakika rama alamudara. We understand kuti Thomas Mapfumo is selling out the struggle, but we also understand kuti hey man, into pension yacho at least vaimbi vazhinji they are crying right now. Tase kuti vaimbi vangani vari kunetsekana out there muri Zimbabwe. Madhara vakaimba vakauya vakapisa, vana sugar vakauya vakapisa vakaenda zvachose, kukava iko kupera kwavo. Vanapenga udzoke, vana chichi hobo handiti vakaenda kukava iko kupera kwavo. So Thomas Mapfumo wapiwa mumwe mukanazve wekuti atsutsunye sivakanyanaze handiti. So regaiwo mukomana adi atsutsunye, but ndopatodzoka isusu vana Super Nexus tichiti we will not let maZimbabweans kuti vaende kuhope. Zimbabweans will not sleep triple. So techirichika chiti Zimbabweans will not sleep triple. Ndechekuti at the end of the day we will never say Thomas Mapfumo is right by taking Maria anoziva kuti it's looted. He is not right. Inhamo ijara. But we say chirwatora Maria usakangama consciousness. Apa zvakutaura izvi vanhu vanga chitopopota zvoti kwanzanzi wewe uri kuti uri kuudza maZimbabweans kuti iwewe kana wikine wacho akaba mari waya musiri kumusunga waakurashika. You know the truth iwewe Mapfumo. Saka rega uda kuti chinjira, rega timboverenga zvanyogwana Dara Blessed Mhlanga tingazosvika pakuvhara this particular story. So mureza tine mastories hobo right now, but tingasvika pakuvhara this particular story tisina kumbonzwawo pfungwa dzaDara Blessed Mhlanga, mukomana wokuti right now wakugara kunze kwenyika ende ari kuratidza kuti unovhunduka kupinda munyika, and because unoziva kuti something might happen to him, but zvinhu zvinogwadza. Taiva naye mupana uyu achibudisa Comrade Geza. We never thought of him as a hero or as an activist, but a journalist. He was just interviewing people. So now iwo mupana Blessed ko tumwe dzinzi wanga kunoita ku Geneva chichi ndetupi. But anyway, that's being a journalist, that's using freedom and democracy to make people hear your voice. So Hanzi Jina Nemkoman Hanzi, $1 million is a lot of money. Can get someone saying anything. That Mukanya was part of the cake is is understandable. But for him to ask the suffering masses why they are not arresting Wicknell is some level of shame. How does he propose they do that? All right. This is the same thing I was saying right now. So let's come back to the main headline here. The main headline, because a lot of things are happening in the deep state, and then ndikatadza kutaura about the deep state ndendakanganisa. So let me really get into this. This is very important. Katikuti isusu Mnangagwa abatwa nemagenerals Taizviziva kuti Haana Kwaanoenda. So muri Zimbabwe there have been moves today, today within the deep state. Ma moves andikuda kuti ndikuudzei right now. So first of all, vagari vepanapa vanozviziva kuti ndakataura inini Super Nexus wenyu wechidhaka ndikati muri Zimbabwe Mnangagwa waita chishamiso washedza for a meeting, and this was 2-3 days ago. And so before that meeting Chiwenga was winning, which means my generals, my retired generals are outside Chiwenga. The known ones, ndivana Henry Mchena, ndivana retired general Winston Sigauke Mapranga, they are the known ones. The rest vanenge vachigara within the shadows, so that Mnangagwa don't become too suspicious. So these guys vanga vatu amasa enough force yekuti they were about to call for
takataura about 15 August. Remember, tikati 15 August kunogona kuita ma-protest. And then 3 days ago, Mnangagwa calls for this meeting, and it seems like a lot of generals were given incentives. Bakawana ma state profits, ma state resources. So right now, some of them have gone silent. But remember, inungori to go silent until kamarika kapera. Most of these guys are not disciplined. So marino roho yopera vaku kwangwa ya foot, and that's when they supported the real struggle. Karabaku kwangwa ya foot. But 3% ipapapo mrezi mabwe. So right now Mnangagwa Ruma 1, and it's well known. But 3% ipapapo. Let's at least talk of some good news. Just a little of good news. A little bit of good news. Tipinde pa good news. And it. So good news. So ikaka murukaona ndi Emerson kamkomana karutungamirira Zimbabwe right now. ED. Kari very happy, very happy. Kari kuvhura something. Tinopinda munyaya. So this is a post yaitwa nhasi. Vari kuvhura. Chiwenga was there. You see, the beautiful thing about politics is you can pretend as if you are friends in front of people, and then momarana behind the scenes. Uyu ndimo hadu, if I'm not mistaken. Is bodyguard Mnangagwa rinonge riripo every time, and arisekereri manje. Right, so this is the plant yanga ichivugwa, which is a stock feed processing plant. A stock feed. Don't want to drop in my details, but we're just saying this is beautiful. We love this about our country. This is the thing. This is big, massive, and it's those that all the time, not nonsense. But at the same time, we could have been far. But anyway, that's why it's propaganda. We don't hate anybody. We just want to see progress. We want to see people living better. This country is too rich for people to be suffering. So let's get into what President Emerson Mnangagwa is saying here. Hans, today I was pleased to officially commission the new $15 million Davipeo Group headquarters and state-of-the-art stock feed processing plant in Sunway City. The significant private sector investment is a massive vote of confidence in our economic reforms. By processing our own agricultural produce locally, we are keeping value within Zimbabwe. 1, creating more jobs, building a highly resilient manufacturing sector. Our land is our prosperity. Through strategic agro-processing facilities like this one, we ensure that our agricultural bound directly fuels our national industrialization goals. Step by step, we continue to modernize our economy and achieve sustainable growth. Nyika inovakwa nevene vayo. So, Zimbabwe, we support progress. Techida kunzwa ma 15 million, ma 25 million, ma 1 billion projects each and every day. But at the same time, let's keep the whole process transparent. Tuda kunzwisa kuti vacho vakawana this tender, how did they get it? Vacho vakawana ma loans ekuvakachini, how did they get it? And from who, where, when, what happened? So that citizens can be involved in everything. Do you understand that part, Zimbabwe? We love progress, we love success, we love democracy, we love transparency, we love accountability, and we love all the good things that comes with humans respecting humans, being on the same level. Mwari vakangwarisa, vakazviviga, vakashaikwa havavonekwi panyika nekuda kweuchenjeri hwavo, kuitira kuti isusu sevanhu tirarame on the same level, tiinzane, titaurirane, tinzwisisane, tite zvinhu pajekerere. Because kana Mwari pachavo vakazviviga, and then iwewo munhu wakuda kuzvidza Mwari pamusoro pedu, pasi newe, ende munhu wese uroti pasi newe. So Zimbabwe, tiri ipapapo, let's jump straight kuna vatinashe mutarisi, because this is big right now. Zimbabwe zviri kuitika muZimbabwe is big,
and zviri kunyangadza. It's like, hey man, what is happening? Vamwe vanenge vachiti tinashe ndiwewo futiwo haushandi kuzesa, but kubata magetsi unokufarira. But this is not transparency. So regai tinzwe kuti vatinashe mutarisi vari kuti chii muri yeZimbabwe, and then tozotaura nezvavo, because pane more information. Hanzi chii? Zvakangoma hazvo. Ndiri kutobva kureceive call izvozvo a couple of minutes ago. Zvikanzi ichibva kuzesa. Zvikanzi tiri kunzwi sorting. Muchida kuti tikuisirei magetsi kuti mukwanise kuvhura on Saturday. Saturday yatiri kuadvertisa kuti machipisa food isiri kufanira kuvhurwa. Hanzi hazvichakwanisike. Mungakwanisa here kuti dai mavhurawo the other Saturday iri kumberi kwacho. Ndikati Inda. Zvikanzi I know kuti takakupromisai kuti tiri kukuisirai magetsi nhasi. But zvakaitika ndezvekuti patakakupai quotation yamakanobhadhara ye1600 hatina kukuisirai mita, takakanganwa kuisa mita. So kana makakanganwa kuisa mita chirega ndimhanyika izvi ndingobhadhara, mungondoudza kuti mita yacho yemari ndovandava ndozobhadhara. Zvikanzi hazviite because ezvinezvi just like that. Saka motsvaga date hanzi moista musi weSaturday. Ndikati King, muri kungoti mimi musi weSaturday, it's not that easy. Zvikanzi saka chiisai date racho ramukuda. Zvotopera kondo vetu zvatovharana. Yeah, ndizvozvo hapana kutamba. But we are going to open. We'll use my generator. Arisikuda kuti vanhu vawine. Ameno uyai musi wa1 tinenge tiriko, tinoona kutamba tetiripo. Ameno ikoko tozozviona musi wa1. Imimi uyai chete. Amen. All right, muri Zimbabwe, I love the positivity though. So mpana tinashe ari kukomplaina panapa, mpana tinashe mutarisi zvikazodii. So anyway, muri Zimbabwe, ndisati ndataura zvakawanda, regai first ndiverenge zvataurwa naRiu Makavela about this video ndisati ndapa pfungwa dzangu, because inini muri Zimbabwe, you know, kana ndakupa pfungwa techida kupinda deep nenyaya, techida kuiongorora on a level yekuti we as Zimbabweans, we stay true to ourselves, to our power. So Hanzi, this is the sad reality in Zimbabwe. This guy is a successful black beard, how they abuse the system, how they abuse their, positions to sabotage. Because Tinashe Mutaris is one of those guys who, he said this, Paakambukonana na passion Java Pepe. Hanzi muri Zimbabwe, they hate me, or they are jealous. Hanzi, they are jealousy. They are so jealous kuti I'm loved by ordinary Zimbabweans. Now I want to come back to this. When I talk about this, I remember another guy who said something similar. Who is Emerson Dambudzo Mnangagwa? Hanzi na Emerson Dambudzo Mnangagwa one time ari parally. This was back in 2023. Hanzi, munombo mudireiko Nelson Chamisa? Mudirei, just like this. So you see, muri Zimbabwe, people come from different backgrounds, and some people's backgrounds are dark. Even a lot of successful people, they have a dark background. But when you are in the darkness, uchi builder, my companies, my business or a political career or whatever you are building, and then one day you are up there. And then when you're up there, there are other guys who are up there with you, but they are loved by the people more than you. You find yourself asking yourself question, Wangu, anyway, I thought when I reach the top, people will love me. Especially when you reach the top by force. Sana Emerson Dambudzo Mnangagwa. And they reach the top by force, but then they wonder why is it that the ordinary people don't love them? Because Zimbabwe, you don't know how important you are. Iesu veruzhinji tetigere vamwe vedu tigere kumamisha tichitogara muimba yeround
kutomuka uchiburisa chisola pazhe kuti ugone kuchaja foni. Vamwe vedu tigere mumamansion kubordel anditi vana baba vane everything, vanoti provide everything, but we are ordinary Zimbabweans because we are not involved in state power games. And those who are involved in state power games, well, they become big dogs. That's the first thing. Big dogs. Because they, boys, control police. So they are dangerous. But at the same time, they wonder why Tinashe Mtaris, at the end of the day, he's just this guy who is loved by people. He gets organic attention from the people. Facebook, and people seem to love him. And he's selling his things, he's winning. And the problem, Tinashe Mtaris, when you become rich or when you own resources, when you own things, you are an easy target. Because Lona kune boys rokuti munogona kubwana kubwisana nemunhu anonzi super nexus, but you don't know where to attack. And super nexus tombata nepa because you know nothing about the guy. And but when you know Tinashe Mtaris, you know une foodies, une nash pains, une nash chakadaro, une ku entertainment. So anobatika, atakika, uno ataka foodies uzoti wa ataka Tinashe. Says right now. But I think also Tinashe Mtaris, you have to be way more smarter in this system, because kana ukatokonya vanhu veZANU-PF zvauri kuita izvi in this video, they will not come against you, on a personal level, like, they are coming against you, but whenever they get a chance yekukutokonya vanokutokonya. You understand? Simba pari kwezimfesi maybe sizvakuti kuti yezesa yazonita so pari kwezimfesi reZANU-PF rangosangana une accident, homfesi uyu ari kuvhura another branch refoodies kumachipisa. Iwe rikandibate umfesi ndomuziva kamufesi wemagetsi uri, ndomudza kuti dzimira munhu magetsi, anditi vanenge vachikutokonya. But ndoda kuti kwamuri imimi vanhu veZANU-PF, you are my people, you are still Zimbabweans, black people, some of you are Shona just like me, some of you are Ndebele, some of you are Chi. You understand? Why are we fighting against each other? Why are we abusing power and position munomnyika? Don't do it, boys rangu. Regai apana gare sana Tinashe Mtaris vabudire. It's okay. Regai vabudire, on their merit. Mfana, look at how he is good at advertising. Mfana unogona kutengesa zvinhu paFacebook. Regai mpana abudire, regai mpana atengese. Ari kupusha foodies. Muri kumuona mfana ane vana vake is, bring family values to the public, to the masses, and people love that. Let us support that. I really think as vanhu veZANU-PF, imimi boys muri rich, I think you have to do something for Tinashe Mtaris. Recognize this guy, and the masses will understand that you are actually about the people. Amuspa kuda kungotenga influence kubva kuma content creators and whatever. You are really about nation building. Give a man like Tinashe Mtaris more incentives, more opportunities, because this guy is proven on the ground that he's a businessman. And imimi bakumana nunga shiti imimi here we are about uniting the country, and it is a shades Ivan vakaita sana strive masiwa. You see kune vanhu vatoziva isusu kuti they are principled. Strive masiwa. We know as Zimbabweans kuti aiwa kune businessmen kuti kana asimuka muZimbabwe akabata paakabata havadzoki kumashure zvimafanisi, vanenge vakaita stand to the principles. Ukaona magona kunoconvince vanhu vakaita sana strive masiwa, mimi vanhu veZANU-PF, we will have some respect for you, because we know that guy will not just budge, will not just bow down by a week now. He got his money, man, billions, and this brother is pushing professional things that are accepted on a worldwide level. Real corporate business, Econet Wireless, Liquid, Chi, you understand? But then you are busy kuteverana nevanhu vekuti business ravo we don't even understand how it came through. But muri Zimbabwe hazvisizvo zvoga zviri kuitika munyika yeZimbabwe. A lot is happening. So regai tijambe isusu tichipinda munyaya iri kupisa muma streets, because kune vamwe vakubirana, kune vamwe vakubirana muri Zimbabwe, and it's bad. So tula kuti imimi vanogara pano pamuzinda wevanhu
amungo big fast amungo big is because you know things, because tinopa news the factual news that actually helpful to the people. So what is happening? Trikutaura nyaya yeku VID. In fact, trikutaura nyaya yema class 2 licenses right now. So first of all, regai tinzwe kuti aba moms ava muri kuona kuti she's a government official. Vari kuti tisati taverenga what Shumbakadzi is saying. And it. If you did your driving test, class 2 driving test before SI 119, that is before 2023, you are allowed to drive your class 4 and your 5 vehicles. You were awarded. There was no need for you to go for an actual test. Okay. Yes, CVR, according to the law, was allowed to award class 4 and 5. Mm-hmm. Yes. So we are saying good. If you did your driving test, class 2 driving test before SI 119, that is before 2023, you are allowed to drive your class 4 and your 5 vehicles. You were awarded. There was no need for you to go for an actual test. Okay. Yes, CVR. All right. Anzi china Shumbakadzi, anzi veku VID neveku CVR. Aye. Anzi veku VID neve CVR have clarified some issues that have been trending lately after someone said they got arrested for driving a small vehicle with a class 2 license. Anzi kana wakatora license rako kare before the current SI usachke hausungwe murode, ma new license aya ndo ari specified. So class 2 ndo drive magonyeti mabus etc. We always knew historically kuti kana wakatora that license unotendegwa kufamba nemabhima ako nemabenz ako nema Range Rover nechichichi, unotendegwa kufamba nemota diki tuma Toyota tuma Aqua etc. andiri. But iko zvino izhameno kuti ndiani dumbu zenene dununu ruri mukati megovernment murakuti iro mutemo unofanira kuchinjwa and then vane malicense iwawo havatendegwi kufamba nemota diki. What kind of stupidity is this? What kind of discovery? Maona chi vanoongorora chi zvinhu zvisangana nebasa rezvinhu. Do you mean kuti vanhu vane class 2 licenses vari kuita accidents kana vava kufamba nemota diki? Wanga uchifamba netruck iwewo wozonzi wapinda muka Aqua kana kuti wapinda muka Honda Fit and wakuita accident. Is this feasible? True? Is this touchable? Zvinhu zviripo paground here. If you do the studies or check the studies, do the evidence support kuti vanhu ivavavo they are doing accidents because vanofanira kunotraina kudriva mota diki? Well, I don't think so, but what I think it don't really matter. The truth matters, facts matters. But since ndisina ma-facts about this, ndichangotaura zvandikutaura ndichishorapodza ava vari kutaura zvisina basa. I think class 2 inofanira kubvumirwa driver mota diki. There is no problem with that. Kana une class 2 chero motorbike, drive the motorbike. Vava vanonzwa ichinda unotora license yemotorbike, please. So anyway, muri Zimbabwe, this is another hot story, but there is more. So now ndakuda kupinda panyaya yokuti I don't know how kuti nyaya iyo yakwana sei pa news desk ya Supergalo, pa news desk ya Super Nexus, pano pamuzinda wevanhu pa the Mutapa Times. I also wonder, but yakwana because pane vanhu vataura zvisina basa. So first of all, muri Zimbabwe, I think munona, first of all, my people, my Zimbabwean people, ndoda kutaura nemi vemarudzi ose. Kubva kumatswana atinawo muno muZimbabwe, kumatsonga Shangan people vatinawo muno muZimbabwe, kumavenda atinawo muno muZimbabwe, kumandebele people vatinawo muno muZimbabwe, kumashona atinawo muno muZimbabwe, kumatonga atinawo muno muZimbabwe, kumachewa atinawo muno muZimbabwe. Mamwe marudzi akawanda akasiyana siyana. Ndoda kuti tose titerere this Mutwaka's independence. Actually, it's a Zimbabwean Facebook. It's a Zimbabwean, you know, it's Super X up. It's a Zimbabwean media belonging to one of the Ndebele people, probably. Maybe Mushona akari kumanya Mutwaka's independence, but Mutwaka's is the name yakapiwa na Lo Bengula. Pakauya
akatora nzvimbo kubva kumakalanga, kubva kumashona, kunzvimbo yaakunziko zvino matebeleland. Akatora nzvimbo iyoyo akabva ainema zita rekuti Mutwakazi kana kuti the Ndebele Kingdom. Handidi? So, ava vari kuzviti Mutwakazi, of course, vari kutora zita iroro kubva ikokoko. It's not a problem, it's beautiful, but let me say, because let me not talk too much because I will anger my friends who are Ndebele here. Who say, Nexus wakunyanya ku my people. Don't worry, I will never be tribalist. I will never. So hanzi chine no uyu ari kutaura zvisina basa. But mufana uyu ari kutaura zvisina basa. My people, uyu ari kutaura zvisina basa. Imbonzo yapana zvangaitaura. Ndinota kanzi nota bena chi. Don't fight me as a person. Fight what I said. Tell that to all the Zimbabweans that are fighting me. Instead of my opinion. Saying, yo, this nigga's mad at our country because of what. Yo, the way you guys treat Ndebeles in Zimbabwe, I should shut your mouths. Genocidal people. Genocidal people. How bad were your head, bro, with Zimbabweans? Not at all. Most Zimbabweans are Shona. Do you understand what I'm saying? So imagine I married a Ndebele, not a Shona. So they're mad at that. They're mad that this nigga married, out of all Zimbabweans, he married a Ndebele instead of a Shona. They're mad at me. Let's talk about this. Now let's talk about this. Isusu, sema Zimbabweans. Zimbabweans. All marudzi ese Zimbabwe. Let's talk about this. Nona mfesu yalonzi nota kanotaurisa. Kam South Africa ngampanaka. Kanzi nota babaloi. So kuroti kamushangani. Pese in South Africa. But kanotaurisa. Kanotiparadzanisa kampanaka kaka. Kagoti, create a narrative. You create a thinking. There is a problem in Zimbabwe. You know? But in Zimbabwe, no problem. So, Hanzi, you shown us. And the chins of the top when I'm Mtwakazi, wakunyengegwana notawo, wakutonyengereka. Hanzi, Shona people must not have peace. But anyway, peace is like a joke. So we know, Mtwakazi are kujoka on Mashona. Yeah, you guys, Mashona, you can't have peace. But let me say this. Because I know, you know, kuvenga, kunogona unakids. Hating people as a group, kunogona unakids. That's why ndikuza tribalism pachayoka. Inogona unakids, varikuita tribalism. Zangu fanesu as black people, when we say, pasine varungu, you know, say, pasine varungu vakatibatirira chichi, and then we some murungu wese in that bracket. It's easy to do it. Nguti murungu wese one mosha. Says easy when it comes to tribalism. No, you mean Mashona makati kanganisira makaita chimka zoti against our Ndebele tribe, you know. I get it. But think about it, most of the Shonas were not even born at that time. You don't know what was promised to whoever fought, and it has got nothing to do with tribals in reality. People love justice, people love peace, people love everything. But then Kamfana Nota. But we are not surprised. Kampana notaka garaka no taurisa. Come tell about everything. And the kanga tell us na bas. So mreba bwana, ndinune chinu wancha nda kuona. Ndisana wedzira comment on this. Ndulambo not what are people saying? Hanzi, read in the comment section. Hanzi na I am. Who is this clown? Shona are not a people, dickhead. It's a language. All right. I'll tell. Hanzina Beng, he is crazy. So Beng Zimbabwe, nagasa flagi. Arukut unupenga. Hanzi Simba ne derere, na Simba ne derere. Hanzi, who is this one now? Awaskutomu zampana notabaloy. Hanzi na Nickna Menoji 08. Hanzi, no people called Shona. Yeah, talking about Chiramba, but Tisu Mashonacho. Tisu abantu Mashona. Hanzi na pasir nevene. Oh, nota, he is a baloy. Come on now. And it valuto dembo with no tampane. What do you reason? Hanzi na Lamo Dion. Lamo doing the most. So Lamo doing the most. Hanzi, if we don't care if you think we are genos, then we are, I'm gonna F your daughter. So if you took that no rebe,
not what, yeah, papu. I'm gonna F your daughter. Nailamo, kwa kuda wita F your daughter kunam. Anyway, Hansna nodza chido. This one is bitter. His ex left him. All I need is some sweetener and I can enjoy a good cuppa from the tea leaves on his face. But first of all, mkomana no tama muzo sangaitara. Chiro Zimbabwe, everybody, every tribe, Zimbabwe. I know those who hear me, I'm talking in English, in Shona, in Chi. Murukumunza remfezwi, Hanzi chinemfezwi, Hanzi. Right? Because Zimbabwe, you know, they try. How can I say this? Zimbabwe, my people, my Zimbabwean people, let me speak in English. My Zimbabwean people, every tribe that is Zimbabwean, look, we ought to unite. Look what happened in South Africa. They were playing xenophobic games against all of us. Whether you are Shangan, whether you are Venda, Xhosa, Shona, Zulu, Ndebele, they were fighting against all of us. Because as Zimbabweans, we have to unite. We have to unite. The Zimbabwe is not a Shona kingdom, it's not a Ndebele kingdom, it's a Zimbabwe for Zimbabweans. Right? And Nota is trying to separate us, saying he married a Ndebele woman